Hi, welcome to Linux channel. So hope உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான் usually I take videos in English. This time I thought let me shoot a simple Linux introduction video in Tamil, as anyway I speak Tamil with my Tamil friends and all, and moreover I am brought up in Chennai, so I thought this video will be useful so that we can freely discuss Tamiliya kuda we can discuss, okay, but I don't know the writing and all. You can discuss in English font or English letters in the comments in case if you have any queries and all. So let's get to the topic. See, on the time when I was passed out of college, I passed out at year 2002, something like that. So on the timeline, Linux is like a very not well known operating system, and basically actually we are not supposed to call adu vandu operating system kuda sollakodadu. Technically it's Linux. The word Linux, if you use, it's just the kernel it refers. On the time, as you know, you can anyway hope you gone through the story, or you can go through the story how Linux is initially founded and stuff. So Linux towards our enna panarna, he generally asked that I am doing so and he asked code snippets from few volunteers. So he got few code snippets, say for example scheduler, some sort of memory management and stuff like that. Adu enna pannanga, volunteers sent their own code snippets and it helped him to put things together. Adellame he accumulated, adella serthu he is able to compile the initial Linux kernel, which is actually supposed to be meant to be a Unix clone. So the whole objective on the timeline, they make a Unix like operating system, which is this Linux. On the timeline, Unix is a paid or proprietary OS. Strictly it's a proprietary OS, and it was used in mainframes in the mari periya systems la, and also in this college laboratories and research facilities and stuff like that. So Unix is not like used like a desktop like stuff, and the time usually it was used something like that. So this was the context. Linux is like a thought process and an experiment to clone something like Unix, and this is the thing. So technically essentially Linux is Unix, but அது அப்படியே வளர இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா Linux is more like Linux rather than Linux is like Unix. So this I tell often in my videos. இது சொன்னும்போது நிறைய பேருக்கு புரியாது actually what is that he is telling. So you should understand how to say. You say suppose fried rice வந்தது நமக்கு ஏதோ சைனாலேயோ எங்கேருந்தோ வந்தது, பட் நம்ம பண்ண என்ன பண்ணிட்டோம்னா அதை we made it Indianized actually. So sometimes somebody may do idli fried rice or dosa fried rice or something like that. So நம்ம அப்படியே ஒரு இந்தியன் வெர்ஷனை மாற்றிட்டோம் actually. அதே மாதிரி லினக்ஸ் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அது வளர it has become Linux more like a Linux rather than sticking to its roots, which is meant to be Unix clone மாதிரி இருக்கணும். ஆனால் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா Linux has become more like Linux. ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தது. And moreover, Linux இருந்தாலும் it's of no use because it's just a kernel. Means it's like car engine மாதிரி. இன்ஜின் மட்டும் வச்சுட்டு என்ன யூஸ்? we need to need an entire vehicle. வண்டி இருந்தால் தானே ஏதாவது we can make use of it. அந்த டைமில் எப்படி இருந்ததுன்னா Linux is more like an engine. So kernel alone, யாராவது volunteers they can use Linux from scratch அந்த மாதிரி ஏதாவது எடுத்துக்கிட்டு they can make their own distribution. அதில் என்னென்னா they need to compile this dependent say for example user spaceல உங்களுக்கு ஏதாவது apps வேணும், இல்லை VI editor வேணும், அந்த மாதிரி ஏதாவது வேணும்னா then you need to compile all these dependencies. I mean இந்த சாஃப்ட்வேருக்கு இருக்கிற dependencies you need to collect, compile them which are suitable for this software. அதெல்லாம் பண்ணக்கப்புறம் then you can compile the VI editor, then you install all these things, then you will get something like that. Make install அதெல்லாம் பண்ணி அந்த மாதிரி தான் you can install these things. But since these things are very tedious and difficult, என்ன ஆச்சுன்னா அந்த டைமில் they started getting these Linux distributions. அந்த மாதிரி வந்தது தான் Debian and then Red Hat and stuff like that. So my journey started in Linux. எப்படி இருந்ததுன்னா when I was studying in third year college, I did in Nagapattinam. So அங்கே இருக்கும்போது one of my friend, அந்த பையன் என்னென்னா ஏதோ ஒரு மேக்சின் சிடி இருந்தது. he used to stay in காரைக்கால். அப்பப்போ வருவான் என் வீட்டுக்கு. ஸோ அந்த பையன் என்னென்னா மேக்சின் சிடி ஏதோ கொண்டு வந்துட்டு he gave me Linux. say I have installed. அவன் வீட்டில் இன்ஸ்டால் பண்ணி he tried. So he told இது நீயும் இன்ஸ்டால் பண்ணி ட்ரை பண்ணாதது அப்படின்னு சொன்னான். ஸோ அந்த டைம் in my system I had
Windows 98 on the time XP varla. So I'm saying this is around 2001 or something like that. So he gave me his CD. Then அது நான் இன்ஸ்டால் பண்ணேன், டூயல் பூட் ஏதோ பண்ணேன். அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு ஐ வாஸ் பிளேயிங் அரவுண்ட். இந்த வினாம்ப் எல்லாம் இருந்தது நம்மக்கிட்ட அந்த டைமில். ஸோ ஐ வாஸ் திங்கிங் லினக்ஸில் என்ன இருக்குது அதோட ஆல்டர்னேட்டிவ். சேம் வே விண்டோஸ் மீடியா பிளேயர் இஸ் தேர். வீடியோஸ் we need to watch, we can use Windows media player. ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு ஐ வாஸ் திங்கிங். சேம் வே இந்த கேம்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் அந்த டைமில் NFS ஐ யூஸ் டு ஹேவ் இன் மை சிஸ்டம், நீட் ஃபார் ஸ்பீட். அந்த மாதிரி ஏதாவது இதில் கேம் ஏதாவது இருக்கான்னா திஸ் இஸ் வாட் இஸ் மை தாட் ப்ராசஸ். எனக்கு அந்த டைமில் ஒன்றுமே புரியல. ஐ தாட் ஈவன் திஸ் இஸ் சம் காம்படிட்டர் ஆஃப் விண்டோஸ் அந்த மாதிரி நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஸோ திஸ் வாஸ் த திங். அண்ட் ஆஃப்டர் சம் பிளேயிங் அரவுண்ட் எனக்கு போர் அடிச்சிடுச்சு. இதில் ஒன்றுமே பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை அந்த மாதிரி. திஸ் ஐம் டாக்கிங் அரவுண்ட் 2001. அந்த டைமில் தெர் இஸ் நோ அவேர்னஸ். இந்த மாதிரி இந்த காலத்தில் எல்லாருமே தெரியும் லினக்ஸ். அண்ட் மோரோவர் ஆஃப்டர் இந்த ஆண்ட்ராய்டு வந்தக்கப்புறம் Linux got quite popular. People started understanding it is much larger than what they see Windows versus Linux kind of a discussion. So that is இப்போ அந்த அவேர்னஸ் இருக்குது. நிறைய பேருக்கு ஆல்ரெடி காலேஜ் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நோஸ் வாட் இட் இஸ். பட் அந்த டைமில் அந்த மாதிரி ஒன்றும் இல்லை. அண்ட் மோரோவர் அப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன் இட் வாஸ் மோர் லைக் அ வாலண்டரி ஸ்டஃப். அண்ட் அப்போ என்னென்னா தேர் வாஸ் லினக்ஸ் மூமெண்ட் அண்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ் மூமெண்ட் அந்த மாதிரி இருந்தது. தென் தேர் வர் யூஸ் டு பி திஸ் லினக்ஸ் யூசர் குரூப்ஸ், LUG குரூப்ஸ் வர் தேர். அந்த மாதிரி குரூப்ஸ் இல்லைனா இந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் குரூப்ஸ் வர் தேர். அவங்க என்னென்னா அவங்களோட வாலண்டரி பேசிஸ் தே யூஸ் டு கண்டக்ட் தி செமினார்ஸ், அந்த மாதிரி ஏதாவது ஈவெண்ட்ஸோ அந்த மாதிரி தே யூஸ் டு டூ. அண்ட் தென் தே யூஸ் டு டிஸ்கஸ் ஷேர் நாலேஜ் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தது. அப்போது எல்லா சிட்டிஸ்லையும் இருந்தது. சென்னை, பெங்களூர் அண்ட் ஆல் யூஸ் டு பி தேர், நியூ டெல்லி அண்ட் ஆல் யூஸ் டு பி தேர். ஸோ திஸ் வாஸ் த சிச்சுவேஷன் அந்த டைமில். அது போக போக என்னென்னா நவ் இட் வாஸ் வெரி மச் அந்த அவேர்னஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகி நவ் எவ்ரி ஒன் நோஸ் வாட் இட் இஸ். அந்த டைமில் அந்த மாதிரி அவேர்னஸே இல்லை ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தது. எனக்கும் அப்படியே ஆன் ஆஃப் இருந்தது. பட் ஆஃப்டர் ஐ ஃபினிஷ் மை காலேஜ் ஐ டிட் CCNA சென்னையில் பண்ணேன். அண்ட் தென் ஐ டிட் லினக்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கோர்ஸ் அது இது பண்ணி. தட் இஸ் பிஃபோர் மீ கெட்டிங் இன் டு டெவலப்மெண்ட் ஆக்சுவலி. அந்த மாதிரி பண்ணும்போது தென் ஐ ஸ்டார்டட் கெய்னிங் மோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் ஐ ஸ்டார்டட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ஹோல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஓப்பன் சோர்ஸ். அண்ட் அந்த டைமில் நான் என்னென்னா லினக்ஸ் அட்வொகேட் அண்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ் அட்வொகேட் மாதிரி இருந்தேன் ஆக்சுவலி. அட்வொகேட் ஐ எம் நாட் சேயிங் லாயர், ஐ எம் சேயிங் லைக் சம்படி who kind of volunteer and make people to switch partly or fully from Windows to Linux. அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தது ஆக்சுவலி. ஸோ ஆஸ் ஐ வாஸ் இன் டு தோஸ் திங்ஸ், இன்ஃபேக்ட் நான் ப்ராப்பர் டெவலப்பர் ஒர்க் பண்ணும்போது முன்னாடி கூட ஐ வாஸ் இன் டு சம் கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க் வேர் எ கம்பெனி ஹேட் விண்டோஸ் மெயின் ஃப்ரேம் stuff which they need to use that stuff in மெயின் ஃப்ரேமில் இருக்கும். அந்த காலத்தில் தெர் இஸ் நோ வேர்ட் ஆஸ் க்ளவுட். ஓகே, ஸோ ஹென்ஸ் மெயின் ஃப்ரேமில் இருக்கும். இந்த ஆப்ஸ் என்னென்னா மெயின் ஃப்ரேமில் இருந்து எடுத்துகிட்டு தே ரெண்டர் இட் இன் த யூசர் டெஸ்க்டாப்ஸ். ஐம் சேயிங் அபவுட் ஹியூஜ் என்டர்பிரைஸ், ஐ கான்ட் கால் தேர் நேம், பட் ஐம் சேயிங். ஸோ அதை வந்துட்டு ஐ நீட் டு ஸ்விட்ச் டு ஃப்ரம் விண்டோஸ் டிபெண்டன்சிஸ் டு லினக்ஸ் டிபெண்டன்சி. ஏன்னா இட்ஸ் அ ஹியூஜ் கம்பெனி. அவங்ககிட்ட ஆல்மோஸ்ட் 6,000 10,000 எம்ப்ளாயிஸ் ஏதோ இருந்தது ஸ்ட்ரென்த் வேர்ல்டு வைட். ஐம் சேயிங் சென்னையில் தே ஹேட் அரௌண்ட் 600 எம்ப்ளாயிஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ ஈவன் இஃப் யூ கேன் சக்சீட், சென்னையிலேயே சக்சீட் பண்ணால் யூ இமேஜின் வேர்ல்டு வைட் தே கேன் சேவ் லாட் ஆஃப் மனி. அண்ட் மோரோவர் தே டோன்ட் நீட் டு ஹேவ் தட் விண்டோஸ் டிபெண்டன்சி. ஏன்னா இந்த லைசன்சிங் அது இது இட்ஸ் மோர் ஆஃப் எ ஹேசல் ஃபார் தெம் in that kind of context. So it's not like money saving, it's more like a hassle for them. So adukkaga avanga they were trying what if we switch the users from Windows to Linux, as well as in the antivirus install pannuradhu. And moreover you need to deal with security and other things, and also this stability issues, suddenly system crash avurudhu, idellame they can avoid actually. So and mari I was like an advocate as a paid stuff I used to do, and also I'm an advocate like that, means helping others and educating others so that they can switch from Windows to Linux. In the mari irundhudu actually. So this is what it started. But as we go forward, see on the time like what are the applications of or where Linux is used to, it's mostly used in research centers, large, super large mainframes. In fact, if you Google, you will find Jurassic Park movie they rendered in Linux systems actually. So they had a huge Linux system farm, other than they rendered that CG and other stuff actually. So as you know, on the time even graphic rendering is quite hard and niche actually. So they used Linux systems for such niche applications which common men
they never know actually. So சாதாரண மனுஷங்களுக்கு யாருமே தெரியாது actually where Linux is getting used, and they just know only Windows actually. So இந்த மாதிரி இருந்தது அந்த டைமில் actually, because there was no such awareness. அதுக்கப்புறம் என்னென்னா embedded software development, if you see, there was stiff competition, Linux versus VxWorks and Symbian அந்த மாதிரி இருந்தது. There is also a good reason. Some companies அவங்களுக்கு என்னென்னா they don't want to take risk. For example, I worked in Tata Elxsi. அங்கே என்னென்னா we had different clients like 3-star, Canon and etc. 3-star நாங்கள் அப்படி கூப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் கம்பெனியில். 3-star is nothing but Samsung, because Korean languageல Samsung, if you translate, it means 3-star actually. So hence Tata Elxsi we call Samsung as a 3-star அப்படி தான் கூப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த டைமில் ஒர்க் பண்ணும்போது they equally had some projects with Windows C. Usually Tata Elxsi, unlike TCS, they work more on system software development, datacom, VoIP, இந்த மாதிரி these things, domains they work. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது there is also exception. Tata Elxsi also does this movie industry, VFX and all. In fact, Rang De Basanti, many movies they did that VFX works. அந்த டாடா எலக்ஸி என்னென்னா மும்பையில் இருக்குது. சிமிலர்லி டாடா எலக்ஸி ஆல்சோ டஸ் திஸ் கிராஃபிக் டிசைன் அண்ட் ஆல். இந்த ஹார்லிக்ஸ் டப்பா அண்ட் பூஸ்ட் டப்பா அண்ட் மெனி ஷாம்பூ கண்டெய்னர்ஸ் அண்ட் ஆல், தே யூஸ் டு டூ த டிசைனிங் இன் டாடா எலக்ஸி. ஸோ டாடா எலக்ஸி இஸ் குவைட் பாப்புலர் இன் தோஸ் டேஸ், இன் தோஸ் ஏரியாஸ். ஐ எம் நாட் ஷூர் நவ், பட் தோஸ் டேஸ் அந்த மாதிரி இருந்தது. ஸோ அந்த டைமில் என்னென்னா தேர் ஆர் சம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் தே யூஸ் VxWorks, some projects they use Symbian and some other operating system along with Linux and stuff. So that time, because since Linux is open source, not all companies want to take risk, and they want to have, they were having a little bit of aversion. ஒரு மாதிரி they are not that interested. அவங்களுக்கு என்னென்னா ஒரு மாதிரி they don't want to get into this open source stuff. ஏன்னா open source, if you build components on that, sometimes you need to stick with that GPL licensing, and உங்களோட ப்ராடக்ட்டோ அதே மாதிரி you need to release that GPL license terms and stuff. So அதனால companies used to have that. இப்போ அந்த மாதிரி இல்லை, but those days it was more prevalent actually. So அந்த மாதிரி இருந்தது when it comes to embedded systems. இப்போ என்னன்னா after the Android, the usage of Linux has improved, and people know what Linux is and stuff, and what is the advantage we get. அந்த மாதிரி இப்போ there is an entire change in the industry. So now coming to the topic, there are, as I said, one thing is the distributions. As it is, we can't use the kernel, we need some distribution, hence this distribution came into the picture. And as we got this Ubuntu project, avanga enna pannirukanga, Debian they took as a fork. So avangaloda tata party we can call anyway, that is the Debian distribution. So they took the initial fork and then they started working in the Ubuntu operating system. So the main objective of Ubuntu operating system அந்த டைமில் எப்படி இருந்ததுன்னா, to make people come together, and also they have this free functional operating system in especially developing countries such as Africa and all. இந்த மாதிரி ஆச்சு. Then Ubuntu had lot of publicity and a lot of good press, means people started appreciating. நிறைய பேருக்கு they started able to easily connect and start using Linux. As I said long back, என் காலேஜ் டைமில் இருக்கிற லினக்ஸ் கம்பேர் பண்ண இப்போ அந்த டைமில், by the time it was 2005, Linux is somewhat okay actually. But in my case what happened is, நான் Ubuntu அவ்வளோவா யூஸ் பண்ணல initial days. Of course now I use. Initial days we had something called Red Hat Linux அப்படின்னு இருந்தது. It's also meant for desktop usage. Then the Fedora project got kickstarted, which is like a fork. So we had that Fedora Linux, and I was using Fedora Linux and then CentOS, and then eventually I got switched to Ubuntu ecosystem. So Ubuntu enna, I used to use the stock Ubuntu, some few years back they changed to Unity interface and all. After that I was not liking it. So நிறைய பேர் they asked me what is the distribution I use, what is the distribution here I use in my home and all stuff. So if you are curious, in system la enna, I install this Ubuntu. You can try this. If you are a beginner especially, I recommend you play around 2-3 distributions. Ninga edalla you feel interesting, you try playing around, get familiarized with
these aspect finally உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அது you can adopt and start using it. So you can start playing around. You can install Ubuntu, you use it as a day-to-day certain things, and of course if you are a developer you can still use Windows system and then write code and then compile in some remote Linux system, that is fine. But it is also better if you have a native Linux system, and you can also try experimenting with Linux apps if those are useful. So என்னோட யூஸ் கேஸ் பார்த்தா photo editing I use GIMP, again it is open source. Video editing, all these YouTube videos I edit in open source free tools. I don't need much of any proprietary stuff, and also let it be in the license tools. Again they will put also this license experience stuff. I don't want to get into that, so adanala I use that open source tools which has no strings attached. So you can see this is the distribution I use, and the reason is it has this slim sleek UI. You can see here it looks almost like Windows 98 XP mari irukum, and moreover it is extremely fast, lightweight. So if you have any performance constraints, laptop la mudila aduduna, then you can especially try something like this. Idu appadiye irukadhu, stock installation of Ubuntu won't be like this. By the way, this Ubuntu is like a different fork of Ubuntu with XFCE interface. Since XFCE window manager irukradnala, it is little bit highly optimized and fast UI you get. You see here start bar and these icons and all na create panna, and usually in the bottom bar irukadu. I have created this, and this is called as panel actually. So this I have created. Idila irukradhu sila window this thing and all, it will be in the top bar actually. So I did some customization. So neenglo appdi pannalam panna indha mari irukum, and you can create all these workspaces and stuff like that. So and you can see all these notifications and stuff. So I have done over here. So this I use. So if you are a college student அப்படின்னா you first play around, get comfortable. நீங்கள் எப்படின்னா suddenly one day you are switching from Android to iPhone na, suddenly silent mode பண்ணணும், ஏதாவது பண்ணணும்னா you never know where you need to do those settings. So of course it will take some time to learn. You cannot say Android is better and iPhone is bad. Similarly you can't say iPhone is bad and or iPhone is good and Android is bad actually, because it's just it takes some time to switch over. So அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் it takes some time to switch over. Initially it will take a lot of time, but you see the another aspect about the comfort of use in the Windows மாதிரி அது ஒரு மாதிரி கரெக்ட்லி நீங்கள் ஏதாவது வேலை பண்ணும்போது இந்த அப்டேட் இன்ஸ்டால் பண்ணி அது பண்ணு இது பண்ணு, இல்லைனா சம் அட்டாக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு ஏதாவது பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி கிறுக்குத்தனமாக ஏதாவது பண்ணிகிட்டே இருக்காமல் you can focus on your work and you can focus on your productivity. Actually if you see Linux itself is more like macOS மாதிரி தான். In fact if you see macOS itself is like Unix தான் first of all. ஏன்னா macOS is nothing but BSD தான். அதனால தான் சொல்கிறேன் you can actually try experiment Linux in a proper way and not get into this confusion of comparing Windows versus Linux in desktop. ஏன்னா இதில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா, இந்த டெஸ்க்டாப்பில் இருக்கிற லினக்ஸ் வர்சஸ் ஃபோனில் இருக்கிற ஆண்ட்ராய்ட், there's a lot of difference is there, because இதில் என்னென்னா you have Linux native apps are running and they are directly running natively, versus in the Android ஃபோனில் என்னென்னா you have like a monolithic Linux kernel மேலே you have the Android subsystem and the apps which are using is Android apps. So the phone la irukra Android app Android OS works more like a microkernel, but idhula irukra Linux OS works more like a monolithic kernel stuff. So idhula work pandra OS feels like microkernel OS. Idhula it feels it is not feeling, it is strictly it's a monolithic kernel operating system. So what I meant monolithic microkernel architecture is usually I discuss with newly joined students. Once they join, I discuss extensively so that they get an idea that what is that they are dealing about, and it gives a fundamental strong foundation how to approach. So I give a quick gist of it. See, usually you will find this diagram. If you Google Linux kernel architecture, ungalku nariya free diagrams you will get. In that, one of the diagram is this. It's a basic simple thing you will find in most O'Reilly books la ellam. You can find Linux from scratch in the mari or Linux device drivers in the mari books la irukum actually. So this is a very simple architecture diagram. See, it shows in an operating system you have various subsystems.
as you can understand, you have a CPU use பண்ணணுமா அதுக்கு you have this process scheduler and process subsystem. Memory use பண்ணுறதுக்கு memory management. Same way file system subsystem. Similarly, networking, you have networking subsystem and stuff like that. So these are the fundamental OS building blocks or subsystems, and if these subsystems are all in kernel space, then it is a monolithic architecture. ஏன்னா இது எல்லாமே இருக்கிறது kernel spaceல. But in the case of microkernels or hybrid kernels, some will be in the kernel space, some will be in the user space. For example, Windows and things like that. So அந்த மாதிரி இருந்தா then it is a microkernel architecture or a hybrid kernel architecture. For example, the old Nokia phone la enna Symbian OS irundhathu, and the Symbian OS is a microkernel architecture. So that is what it is. So again, I don't want to get into the drawbacks, advantages, disadvantages. I'm just giving you an idea. So when you deal with a Linux system, it's a monolithic kernel architecture. So in the mari irundhathu, so this is the reason it was generally well suited for certain applications, and it is also generally quite safe, and it is quite secure compared to Windows. And Windows architecture itself is not safe and secure unless you put lot of emphasis to make it secure. And moreover, you should understand, Microsoft company la enada irundhalum, there will be say 50,000 employees irundhalum, they are the only people who are maintaining the core operating system. Adla kuda if you filter it out, there will be hardly 2,000 or 1,000 people will be the fundos. They are the technical gurus who can knows in and outs of Windows kernel actually. But in the world of Linux, you have millions of people working as a collaborative project. Engayavadu edavadu sodapalachna, immediately they will come to know, and people will fix those issues, and any security holes or any kind of issues you'll get addressed quite soon. So this is the advantage of open source. Hence, leave about the microkernel and monolithic kernel. Since it is open source, it's a code well known for everyone, hence it is very secure. Adanala it got evolved. Adanala ipo solran Linux is more like Linux rather than Unix anymore actually, but it is supposed to be a clone of Unix. So in the mari vandadu. So that is, apart from that, there is one thing I can emphasize is, if you go to kernel.org, see, always you can go to this kernel.org and you can find this change logs, and you can find recently they did bug fixing, illa edavadhu features add pannalo, you can find all those change logs every version basis. So ungalku enna, if you are a student or if you are learning Linux, you can go through that, and this is all for advanced users. So one thing is, எனக்கு ஆஃபன் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வரும்னா, இப்போ தான் காலேஜில் இருக்கேன், ஆர் now only I finished college and I want to get into Linux, or there is also now if you see the job market, one there is this AI and other stuff, data science illana AI and stuff like that, illana you have the full stack developer anyway. Other than that, you have the system software developer. Adula ulla pona again you have various categories. See, these things, what I do is, na in the links ella share pandren ungalku, I covered quite extensively. See, you can see here there are various extensive episodes I shot about this roadmap. Of course they are in English, but anyway you can try to understand. Illana you can request me sometime, I can shoot some of these in Tamil itself. So you can see here how to become kernel developer, how to become system software. So ellame it is covered, but I give a quick idea. See, if you are into this initial career selection, சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் இஸ் நாட் ஃபார் எவ்ரி ஒன். அந்த காலத்தில் எப்படின்னா பொண்ணுங்களே இதில் யாருமே இருக்கிறதே இல்லை ஆக்சுவலி. ஸோ என் கம்பெனி என்ன தான் கம்பெனி ஜாயின் பண்ணாலும் ஹார்ட்லி 10 people or 20 people டீமில் ஒரே ஒரு பொண்ணு தான் ஷில் பி ஒர்க்கிங் இன் சம்திங் லைக் திஸ், அண்ட் ரெஸ்ட் ஆர் ஆல் மென் தான் ஆக்சுவலி. இப்போ என்னாச்சுன்னா பொண்ணுங்க என்னென்னா தே ஹாவ் லாட் இவால்வ்டு, they are lot more advanced than men and committed. அந்த மாதிரி இல்லை, அந்த காலத்து மாதிரி இல்லை ஆக்சுவலி. I have a couple of girl students who is fantastic and who is at a different level altogether. So nowhere I cannot even compare some of my boy students with them actually. I still have say for example one girl student, அவ என்ன பண்ணுவான்னா திடீர்னு 9:30 அந்த டைமில் நைட் she will tell suddenly some bug இருக்குது, something, can we have a sudden session அப்படின்னு சொல்லிட்டு
then what she will do is, we have a session around 10:30. என் பொண்ணை தூங்க வச்சுட்டு then I will have a quick session. We will have till 1 hour, half an hour or something like that. Then she will say that okay sir, I will continue with my investigation அப்படின்னு போயிட்டு she will do some investigation. Suddenly night 3 o'clock she will tell that oh I have found the issue, I have solved the issue. அந்த மாதிரி suddenly she will tell that she is able to solve it actually. So like that, I mean I don't know why she works at night time actually. So but it makes sense, right? ஏன்னா இந்த மாதிரி இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏதாவது பண்ணுன்னா night time it is calm and she can more focus and work on that. She works in a huge MNC, which I don't want to share the details, as you can understand. But in the மாதிரி actually, so similarly I have another girl who works in some high speed networking research, and she is a PhD holder, and she works in some 100 gig NIC cards and stuff. இப்போ என்னன்னா the going forward நிறைய பேர் என்னன்னா they ask also இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்பாங்க யூஸ்வலி, லைக் எல்லாமே இருக்கு லினக்ஸில், எல்லாமே இட் இஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் அண்ட் யூ ஹாவ் ஆல் டிரைவர்ஸ், யூ ஹாவ் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ், வேறு என்ன தான் இருக்குது பண்ணுறதுக்கு அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. திஸ் இஸ் அ வெரி காமன்லி ஆஸ்க்ட் கொஸ்டின். சிமிலர்லி இந்த kernel also it is everything is there, what is there to do. Similarly you have networking. Since I work in networking, எல்லாமே இருக்குது. இனிமேல் என்ன தான் இருக்குது, சப்போஸ் ரவுட்டர்ஸ் ஸ்விட்சஸ் எல்லாமே இருக்குது, வேறு என்ன தான் யூசேஜ் இருக்குது in the future அப்படின்ட்டு இருக்கும். So I can tell one thing is, this is for newcomers and aspiring students. I can tell one thing is, see industry always you can see there is always an upgrade. ஒரு ஐஃபோன் ஆனக்கப்புறம் இன்னொரு ஐஃபோனுக்கு அப்புறம் இன்னொரு ஐஃபோன், ஏதாவது ஒரு மாடலில் இந்த கேமரா நல்லா இருக்குன்னா இன்னொரு மாடலில் ஏதாவது சம் சேஞ்சஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஸ்க்ரீன் சம்திங் இந்த சேஞ்ச் அந்த சேஞ்ச் வந்துகிட்டே இருக்கும். சிமிலர்லி சாஃப்ட்வேர் வைஸ் ஆல்சோ சேஞ்ச் ஏதாவது வந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி பார்த்தா லினக்ஸ் வைஸ் இஃப் யூ சி ஆல்வேஸ் few things are common. One thing is kernel optimization ஆகிட்டே இருக்கும். If there is anywhere kernel is taking more time, அதை ஏதாவது ஆப்டிமைஸ் பண்ணி, it is not bug fix, it is optimization. See ஏதாவது ஒரு இடத்துல it is taking இவ்வளோ மில்லி செகண்ட்ஸ்னால் ஏதாவது ஆப்டிமைஸ் பண்ணி they will try to reduce it. So they will do lot of kernel tune up or kernel optimization. Second thing is kernel porting. ஸோ ஒரு கர்னல்லேருந்து இன்னொரு ஒரு ஹார்ட்வேர்லேருந்து இன்னொரு ஹார்ட்வேர் போர்ட் பண்ணணும். ஸோ தட் வே யூ ஆல்வேஸ் கெட் நியூ ஹார்ட்வேர். ஸோ தேர் இஸ் சம் நியூ மிப்ஸ் போர்டு இருக்குது, இல்லை வேறு ஏதாவது SOC இருக்குது. ஸோ தே நீட் டு போர்ட் தட் கர்னல் டு நியூ கர்னல். நியூ ராஸ்பெரி பை வருது, அந்த ராஸ்பெரி பை டீம் ஹாவ் டு சப்போர்ட் நியூ லினக்ஸ் ஆன் தட் நியூ ராஸ்பெரி பை போர்டு. அதே மாதிரி ஏதோ ரவுட்டர் இருக்குது, பழைய போர்டு வேறு, இது வேறு மாடல், and அதுக்காக again they do the kernel porting. So இது நிறைய பேர் இந்த embedded developers and all they will do, and as well as in the Linux developers also who works on this kernel porting, they do this kind of work extensively. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி இந்த embedded development they generally do this compilation and building that entire OS, அந்த மாதிரி இருக்கும். Apart from that core development. ஸோ இந்த கோர் டெவலப்மெண்ட் ஐ சஜஸ்ட் ஆல்வேஸ், உங்களுக்கு ஏதாவது கர்னல் டெவலப்மெண்ட் பண்ணணும் அதுனா டோன்ட் இம்மீடியட்லி ஜம்ப் ஆன் தட். அது எப்படின்னா ஏதோ ஒரு அகோரி பண்ணுற வேலை. ஆக்சுவலி இட்ஸ் நாட் ஃபார் எவ்ரி ஒன். எல்லாருமே தே ஷுட் நாட் கெட் இன் டு திஸ். ஃபஸ்ட்டு யூ பி அ குட் டெவலப்பர். உங்களுக்கு எப்படின்னா யூ ஷுட் ஏபிள் டு ரைட் த லாஜிக் கம்ஃபர்டபுளி. Once you are able to write the logic comfortably, then you can work in real company type projects. I'm not saying at home, I'm saying real work experience. You work in any user space development, get familiarized with a lot of user space development. இதில் என்ன ஆகுனா உங்களோட ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்ஸ் கூட இட் வில் இம்ப்ரூவ். ஐம் நாட் ஸ்ட்ரிக்ட்லி சேயிங் சி ஆர் சம்திங். ஜென்ரலி இது ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது நிறைய பேருக்கு. இந்த சி டெவலப்மெண்ட்னா இட் இஸ் குட், ஏதோ ஒரு பாயிண்டர்ஸ் கற்றுக்கிட்டா இட் இஸ் குட், அந்த மாதிரி. ஐம் நாட் சேயிங் தட். ஜென்ரலி யூ ஷுட் பி குட் இன் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் யூ ஷுட் ஏபிள் டு ரைட் லாஜிக். ஓகே, அண்ட் தென் ஒன்ஸ் அந்த ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் தென் யூ கேன் டேக் அ சாய்ஸ். ஓகே, இதெல்லாம் எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கிக் வேணும் அப்படின்னா then you can venture into kernel space and you can play around and definitely you may get a kick. Because enake if you see I have almost become spiritual aanmigathla interest vandade because of working in the kernel space. The kernel space, as you work, you can create lot of maya or abstraction,
and நிறைய இடத்துல என்னன்னா யூசர் ஸ்பேஸ் when you do user space development you think something is a file, something is a service அப்படின்ட்டு நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம். அது actually it is not like that. It is just all of this is an illusion which kernel creates. It's just an maya, and the maya kernel is creating and giving to the user space, and user space applications are assuming this is a file, this is some service, and they are working at the mercy of kernel. So hence I'm saying kernel side once neenga work pannona you have to be prepared almost working like a sannyasi or some agori style actually, versus user space development is like kovil gurukal vela mari actually. So kernel space development is something else completely different, and it is better not meant for everyone. Ellarme they should not get interested getting into, because it is not for everyone. So as I know, even astrology, or since I also study astrology or josiyam ella pandradanaala, I can say that that energy is not suited for everyone. Some are okay, some are not suited for getting into something like that. So anyway, as I said, ungalku college la irukumbodhu one choice, you get into simple data science, data scientist or something, illana AI stuff something, or you get into some embedded and stuff like that. In general, one thing I can suggest is one thing I always get not suggest is in the triple E students or communications அந்த மாதிரி இருக்கிற students, not CS students, அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா they get little bit of everything, but they lack this OS intro in the college time. அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா they get mostly into embedded development லைன்ல வந்துட்டு then they work in that stuff. ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஜாப் சேஞ்ச் பண்ணும்போது then they will have an issue, and the joining company will force them or will put a basic criteria they should know about Linux அப்படின்ட்டு some clause will be there. So அந்த டைமில் they will have that issue in getting new jobs without knowing these aspects. அது ஒரு காமன் கேஸ். I get lot of triple E student இல்லை EC student, அந்த மாதிரி I often get such students. So I kind of say that in case if you find such issues, you can consider joining classes. Again I'm saying, and classes enna I'm not taking like a typical ivlo da course, ivlo naaluk course, this is what is the syllabus and the mari I'm not covering. So what I'm differently doing is, usually I'm only catering courses only to working professionals, not for college students. So இவங்களுக்கு என்னன்னா there is a complete different need. And ஒரு பையன் என்ன சொல்லுவான், he will tell that sir நான் ஆல்ரெடி ஐ எம் இன்டு கர்னல் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட், ஆனால் நான் இப்போது எங்கேயோ சிஸ்கோ ஜாயின் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் மந்த், பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ நீட் டு லர்ன் லாட் அபவுட் நெட்வொர்க்கிங் ஸ்டஃப், நெட்வொர்க் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட். அதனால கேன் யூ டீச் மீ அபவுட் யூசர் ஸ்பேஸ் அண்ட் கர்னல் ஸ்பேஸ் அண்ட் நெட்வொர்க் ப்ரோட்டோகால்ஸ் அண்ட் ஸ்டஃப் லைக் தட், நெட்வொர்க் ஸ்டாக் அண்ட் ஸ்டஃப் லைக் தட், அதனால நான் உங்ககிட்ட ஜாயின் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு. தென் another guy will tell, sir I am already in some network software development, I am already in R&S Datacom, I want to work in kernel space. ஏன்னா since I am anyway into system software development, company is expecting that I work in kernel space, so can you teach me about kernel development அப்படின்ட்டு some students will tell. அதுக்காக தான் என் course I kept it like lifetime mentorship, where they don't have any limitation of any subjects or topics, they don't have also any limitation of number of sessions, so they can have any number of sessions. They can come continuously for x amount of sessions, then take a long break. அவங்க ஏதாவது பிஸியாக இருக்கலாம், ப்ராஜெக்ட் இஷ்யூஸ் ஆர் ஃபேமிலி திங், கமிட்மெண்ட்ஸ், எனி திங், நடுவில் ஏதாவது கல்யாணம் அந்த மாதிரி, அண்ட் தென் again they can come back, and this way they can have a lifetime sort of relationship. So this is how I kind of kept it. Okay, so hence it kind of makes sense. But again உங்களுக்கு you can self learn. So இந்த காலத்தில் anything you want, you have free material everywhere available, study material எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு. So you can have all books, everything, you have access to everything. But at times என்ன ஆகும்னா we will lack that self discipline. நாமளே போய் சுயமா கற்றுக்கணும் அதுனா, then sometimes it is possible for some, most of them it is not always easy and possible. And at that time it is good that you get some mentor, ஏதாவது ஒரு குரு மாதிரி you can get a mentor, so that he can guide you doing these things. So that way if you feel, maybe you can approach. Of course I charge little bit a premium, of course, but at the same time I can't compare, you can't compare with Udemy and other kind of, I mean I'm not saying Udemy, you can compare generally with other
platforms, because அவங்க என்னன்னா செட் சிலபஸ் இதுதான் உனக்கு இதுதான் உனக்கு இதுதான் உனக்கு அப்படின்ட்டு they kind of restrict. But I felt that is not the way you should do. First of all, இந்த டெவலப்மெண்ட்டை பார்த்தா என் காலேஜ்லேயே அப்போ தான், இஃப் யூ சி டெவலப்மெண்ட், யூ வில் பி சி ப்ரோக்ராமிங், lecturer will be there, he is hardly a developer, he is not a developer, but he will be teaching about programming. So that is not the case. You should have actually a guru. எப்படின்னா அவரே தான் பண்ணி அவரே தான், he should practice at the same time, he should teach and practice as well in the real life. ஸோ மகாபாரதம் இதுலேயே பார்த்தா துரோணாச்சாரியர் இருந்தார். அவர் என்னென்னா ஹீ யூஸ் டு டீச் பாண்டவர் கௌரவர், யூனோ இவங்களுக்கு ஹீ யூஸ் டு பி த குரு. But at the same time, he also, participated in the Mahabharatam poorly, or, he participated. So, we ignore whether he supported which party. We know that he supported Kauravas. But at the same time, as you know, as a guru, he is also a trainer, he is also a practitioner. So, that is what is expected to be. உங்களுக்கு ஏதாவது சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் கற்றுக்கணுன்னா, you should go with a person who is already a software developer, not a trainer alone. So this is what it is. So hence I felt maybe this way I can teach. I do teaching for a long time, so this way I help. So again, whether you come with me or whether you yourself study or you are still in the decision making, it's up to you. But all I can recommend is generally get this awareness. You have all these avenues. So if you are starting fresh, think about it, which direction then you can proceed and stuff like that. அந்த டைமில் எங்கள் டைமில் எப்படின்னா VLSI, அந்த டைமில் ஈவன் ஐ நோ சென்னை வேரியஸ் கோர்சஸ் எல்லாம் இருந்தது, VLSI, embedded courses and all, it was there. So that was a craze that time. And now it was, things are different. Again, I'm saying if you want to focus strictly in embedded side, maybe you can go that direction. Industry-ல வந்தக்கப்புறம் ஒரு 2 years 3 years ஆனக்கப்புறம், then if you want, you can take a break, or you can upskill into some other direction, or suddenly you can become into kernel software developer, things like that. So it's up to you, உங்களுக்கு எந்த மாதிரி லைனில் போகணும். So that's why I'm saying now Linux is more evolved, and it's not a question of no one knowing Linux or open source. Everybody knows what is Linux and open source, but things are taking a complete different direction. So the main focus is kernel wise. If you see, the more core things are about kernel tune-up, அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஜாப் கிடைச்சாலும் இந்த ஏரியாஸில் you will work. The next thing is kernel porting and OS bring up and all stuff like that. Otherwise core embedded work ஏதாவது இந்த U-boot அந்த மாதிரி work ஏதாவது வரலாம். And apart from that, course kernel software development in the mari. So again, kernel software development, usually any driver development on the mari, usually it comes. It's very rare that you get some sort of new kernel subsystem you work and stuff like that. So which again, now already discussed in the various videos, including even some few shots, but I'm just saying. So this is what it is. So other than that, in the channel, as I said in few episodes, in the channel I started something like 2015 or something like that. And the time I started in a much simpler note. I had few kernel topics. I thought maybe I start a simple YouTube channel, share pannalam abindru I started. At that time I never thought taking it into this big context. Ada panna many viewers, they asked their own queries. Then I started posting those episodes, and it got evolved. So going forward, I thought, let me take one native, Tamil video, so that, many Tamil viewers I have, many Tamil students I have across the world, and this video, it will be more comfortable, especially if you are a beginner. உங்களுக்கு என்னன்னா, it will break the barrier, you get more comfortable, you also expect what you can get out of it. இதில் நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கலாம். உங்களுக்கு ஏதாவது அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால், சின்ன queries ஏதாவது இருந்தால், you can post in comments, where I try to always I reply all these queries. If there is any lengthy discussion, I'm already working, I need a huge discussion, abdina you can book for any 1:1 session or something like that. But other than that, if you have yet to think about this, you are interested about this, you can of course discuss. I will reply, or anybody else. I recommend even people can volunteer and help them as well. Illa ungalku edavadhu or advanced topics or something you want to discuss, of course you can post those queries as well in the comments section. So hope in the video is useful for you.
and hope you liked me speaking in Tamil for the first time. And in case if you have any suggestions or future topics ஏதாவது உங்களுக்கு you feel that you want me to cover, I try my best. And of course I can't use every vocabulary in Tamil, but since I've been brought up in Tamil Nadu, of course it's quite easy for me to connect. So hope this video is useful. As usual, you have anything to discuss, please post your queries or suggestions and feedback in comments. We be in touch. Stay tuned. Have a nice day. Okay, thanks a lot. Bye bye.